Pinas. Awiton ta ang amahan namo, ang bugtong pag-ampo, nga si Jesus mismo ang naghimo. Amahan namo nga nasa mga langit, ngalan ang imong ngalan, muabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagpapuri sa yuta, mayroon sa langit. Ang kanan mo sa mata kanya, iyata ka na mo karong adlawa, umasayo kami sa mga sala, maingon na kami nagkapasayo sa mga nakasalakan. O dili mo kami tuyan sa mga pagsulay, inunuan-uasa kami sa damutan. Mag-ampo matag miyembro DMC. Ginoong Hesus, kaluy ako. Igasa kanako ang balaang katumanan niining manghangyo ko. Iusa ang akong utok sa imong utok, aron mapalawom ang akong pagsabot sa imong mga ginatudlo. Ilambigit ang akong kasing-kasing sa imong kasing-kasing, aron mahubad sa buhat ang Diyos nung sugo sa pagigugma sa isigadaw, ilabi na gayod ang mga alaot. Lamdagi ako, unsa kayawan ong kadautan, ang mga sala, aron magmahinulsulon ako, o pasaluon mo ako. Palihog, pagsilbi nga akong abyan, sa pagsangyaw sa imong ginatudlo, aron mapapanday ang katilingbang Kristohanon nga nagsinabtanay, nagbinatiay, nagbinuligay. Ginoong Hesus, sudo nga ang tibuok kong pagkatao, ang tibuok kong kinabuhi, aron luwason mo ako sa akong mga kasaypanan, o pasilawa ang imong larawan dinha sa akong kaugalingon. Amen. Sa akong pagpanaw ning kalibutang madamlog, ikaw o Ginoong Diyos akong taming ug kusog. Kay kung wala ikaw, wala ako'y mahimo. Kawang lang ang kahago ko kung wala ikaw, akong Ginoo.
Kay ikaw ang punuan, ug ako ang sanga. Kung ako hawa kanimo, dili ako makabunga. Sa akong mga kadaugan, ikaw gayud ang hinungdan. Angay ikaw pasalamatan, daygon ko ikaw labaw sa tanan. Sa tulo katuyo sa pagtukod sa Teofilo Radio Station, ang ikaduha mao kini. Tumang pagpasabot sa pag-isip nga kani ay 70% sa Pilipinas tumang kangitnit. Apan, salamat sa Diyos nga napasukan na kita apil gani ang mga lagyo o hilit ng mga sityo. Nining tungora, akong ipapaminaw kaninyo ang akong pagigpulong atol sa tinuoy nga celebration sa rural elitification. Beloved NA friends, beloved fellow warriors of light, almost 20 years ago, on 9/11/2001, the date when Muslim suicide terrorists commanded U.S. planes to crash down the Twin Towers in New York. I took my oath as NA administrator before President Gloria Macapagal Arroyo on the understanding that I would serve for only 4 months, but God's will, the few months became 9 years. Firstly, as administrator for 2 years, eventually as presidential advisor for 7 years, with authority over NA and the 119 elite cooperatives. On the same date, I dialogue with all the employees of NA. In the past 2 years, during the pandemic, I was requested to deliver a tape-recorded speech during the annual Philrica NAGMIC Convention and NA Week. But to my surprise, our new NA officer in charge, Sonia Sanjigo, insisted to deliver my talk live, perhaps to confirm that at age 86, I am still alive and kicking, to all the employees who work with me and to the new ones who have never seen me. Allow me to remember the past by sharing a number of memories. View the video when I met and dialogue with you in 9/11/2001. Two things. One, I don't want to be imprisoned, to be tied to the microphone. I want to have the freedom to walk and talk near you. The other one is, I don't want to be behind this because I want to be totally transparent. I want to see you and I want you to see me. I want to know you and I want you to know me. When I saw that the secretary has this cell phone where he can type, because he was typing in my presence, I put last mandate. Okay. So that whenever we would be,
with an issue memo. Memo granting benefits. He's a young fellow. So, as young as many of you. Okay, as I said, I'd like to speak of the heart. Until now, I have no enemies here. No enemies yet. But definitely, in the next few days, I shall make some enemies. Bahala naman. So, I will speak frankly, candidly. I traveled all over this building incognito, from floor to floor, to some of people that I trust. Listening to what you're saying. Some positive, some negative, some were happy, some were apprehensive. You ask, why did Father Silva finally accept the position of administrator? Why? I am a reluctant candidate for the position of administrator. And so, you ask me why. There are two reasons. And the one is very clear. Number one, when the president of this country, in crisis, calls any citizen to serve, and is very serious about it, I think every citizen must accept the call to service. Number two, all these 21 years that have been connected with the program, NA has been very helpful. I want to pay tribute to NA. Why? Because we could not have done what we had done and are doing all these years without the support of NA. I do not allow myself to forget, nor would I allow my people to forget. And I'm asking you not to forget what any people have done for us. And in times like this, actually, there is a clear and present danger. And I want this to be very clear. Clear and present danger with the coming in, with the enactment of a new NAA, restructured NAA and restructured electric cooperatives. Perhaps NAA at this point may need my help. Question, for how long? But Padre Silvestre. Good question. Okay. For 100 days. For 100 days or for 1,000 days. Or for 100 years. Depending on two factors. Number one, upon the pleasure of the President and the Energy Secretary. Number two, upon your pleasure. Well, it took me so long to accept. Once I accept the challenge, I want it done to the very end. So, for practical reasons, disabuse your minds. As long as I am the acting administrator, then I am your boss. And you know what is my concept of a boss? I'm using the term, the boss is he, in the Christian principle, who serves, who becomes servant number one of the people is with. So I am now applying as servant number one of everyone of you. And I mean that with the bottom of my heart. Soon after, I initiated the daily RQIM for all to listen, react. R means reflection. Q,
questions. I, information. M, memo. Major purpose, to align the minds, hearts, and hands of all of us. Exactly 30 days later, we inaugurated a big auditorium where we held an interactive dialogue for 2 hours every Monday morning. We named the place HISA. H, honesty. E, efficiency. S, solidarity. A, auditorium. Happy part of the agenda were the bandings like every department presents alternately, weekly, a song and dance number. We organize 17 associations. I met with each group once a month, conversing, listening, consulting. I enforce the implementation of the equal treatment principle, regardless of ranks, thereby validating that every human being God created according to His image. We named the boardroom and meeting place for small groups Queenie, in honor of one heroic lady, Idilkin Abrigunda, nicknamed Queenie, who volunteered to fly to Batanes in behalf of a co-employee who, afraid in riding a plane, insisted in taking a boat. Queenie died on a plane crash in Manila Bay few minutes after it started to fly. In my second meeting with the Board of Administrators, I was asked to implement a board resolution passed by them 2 years ago, terminating the general manager of Aklan Electric Cooperative, who managed the co-op as if he were the owner. A number of attempts by NA to take over failed due to the fact that he had 28 armed guns. In my first attempt, immediate, he was ousted. 2 reasons. 1, my best friend, former NPA Supremo Romulo Quintanar, provided for me 200 armed NPAs walking around there in slippers. 2, my other best friend, PNP Chief Leandro Mendoza, empowered me to use force if necessary. By order of President Gloria Macapagal Arroyo, in response to the constant request of the mayors of Lanao Sur, ordered me to take over Lasurico from the families of General Lau and turn the management to Napocor. Despite the threat of bloodshed, the order complied with. The Bishop of Basilan, a fellow Cebuano, phoned me informing that 3 Abu Sayyaf members wished to see me. Purpose, to order Basilco to energize their mountain barangays. 14 years already. Barangay where the Abu Sayyaf headquarters were located. And so it came to pass that I met the 3 Abu Sayyafs in the bishop's residence. To their surprise,
I said, accompany me to your boss. The response, it takes hours to walk up and reach our place. But I insisted. Their boss was very happy when I told him that within a month, their barangay will be energized. To prove his gratitude, the Abusaya boss and myself, riding together on a horseback, returned to the bishop's residence. Evident proof of my love for my fellow workers of light at NA. I violated the Commission on Audit strict order, direct order, not to release a number of incentives for which they were fighting for over 10 years. I put my freedom on the line by way of rewarding the wholehearted cooperation of the NA people. No case was filed against me in the Ombudsman. If they did, I made known to the CUA team assigned in NA that if the case is filed with the Ombudsman, I will plead guilty immediately. Well, benefits, incentives received, but no case was filed. Bye-bye, my friends. Minhaw kong kinabuhi sama sa batanong bini, nagpabot sa langit nung hamili, aron may grasya mo abot ning kinabuhi. Sa paganinaw ning musunod, daghang butang ang wako masabot. Tubig, tanom, hangin ug hayop, dunay epekto sa atong palibot. Dahong laya kinsa ka sa mga katawan, wala na atimana. Apan ngano importante ka bisan sa imong pagkatagak sa Diyos gimbutan ka. Kining gipaambit nako karon sa iyang testimony kabahin sa iyang dakong pagsalig sa atong Ginoo pinaagi diha sa Stampita. Ato siyang paminahon. Ang pangalan Toribia Abila. Ang akong edad 76. Daghan kaayo mi na experience dong mga balatian na mo naghanag yung naayo. Arong nga awahe. Grabe yung kaayo kay di tulo ka adlaw di ko kabangon gyud. Kani akong liog og abaga. Maglisod ko paglisom sa paglihok. Kaning tulo nako kaapo mo'y magbangon nako. Niinon to ang akong bana nga. Ayaw pagkawas paglaom ang divine mercy maogay imohang kuanon. Mao to nga pagkakaron kaluoy sa Dios na ayo na gyud intawon ko. Na ako Stampita dugay na 2015 pa mi. Ang pagtuo nako hugot yung hugot ang akong pagtuo sa divine mercy. Salamat sa atong hiniusang pag-ampo, naghahatag kini kusog sa atong pagtuo sa atong Ginoo. Praise the Lord. 5 kabalaang ritual nga nagapaayo o pila ka libo. Ritual 1. Balaang pag-atubangay, tali kanimo ug sa divine mercy. Sabat. Ginoong Hesus, hugot ang akong pagtuo na ikaw ang Diyos sa kaluoy. Gawion ko ang pagtuo nga taming sa panaw sa kinabuhi.
Tubag ni Jesus. Ako nakaila kanimo. Sayod ako kung kinsa ikaw sa diha pa sa tiyan si mong inahan, hangtod karon. Gipili ko ikaw nga mahimong membro DMC o agakon ko ikaw latas sa katuigan. Ritual 2. Kapito kinhawaa si Jesus uban sa hilom nga pag-ingon. Jesus, sulod sa akong kasing-kasing. Og sa kapito pod nga pagbuhi sa ginhawa, hinginli si Satanas. 1 2 3 4 5 6 7 Tubag ni Jesus. Sa pagkakaroon, batia ang akong presensya. Sulod sa imong kasing-kasing. Sama nga nasulod na ikaw sa ako pod nga kasing-kasing. Ritual 3. Sudunga sa mga mata sa pagtuo nga tanang mga miyembro DMC nakigkupot sa tanang mga kabos. Sabat. Ginoong Hesus, nanumpa kami sa tumang pagbulig sa tanang mga kabos sa imong ngalan. Tubag ni Jesus. Makikupot po ako sa matag usa kaninyo. Gatusan kapilo ang ibalos ko. Magmalipayon ikaw. Ritual 4. Nilagyuay nga pagpanday sa taytayan sa pagtuo o gugma alang sa divine mercy. Sabat. Ginoong Hesus, samtang naglatay ikaw ni ining taytayan, ayuha ang among mga sakit sa kalag ug lawas. Tubag ni Jesus. Samtang naglakaw latay ako sa balang taytayan, akong ipabaha ang akong dugo sa tumang paglimpyo sa lanlaing kakulangan ninyo. Dugo kini na akong giula sa Kalbaryo aron pagluwas sa matag usa kaninyo. Dugo kini sa gugma. Ritual 5. Vaccine Divine Mercy kontra coronavirus. Sabat. Ginoong Hesus, sukad sa pagkaylap sa coronavirus sa December 2019 hangtod karon, among gihulagway ang virus usa ka gaba, kay ang salapi mauna ang gipakadyos. Gaba nga nakapatay na og pipila na ka milyon. Nakapaguba sa kalibutanong ekonomiya. Pipila ka milyon nga nawad-an og trabahon. Ang mga kabos ni samot pagkaalaot. Kami naghinulsol. Pasaylua kami. Tubag ni Jesus. Isip Diyos sa kaluoy, gipasaylo ko kamo. Pag matuod sa akong kaluoy, nining tungura, sukad karong adlaw, nagmugna ako og vaccines divine mercy. Repeat, vaccines divine mercy. Vaccines kini sa gugma o pagtuo. Nga sa pag-injeksyon ini sa tuo o walang bukton,
pinagi sa mampun nga pamalandong, makasagang o makaayo sa gaba coronavirus. Amen. Nining tungura, pinaagi sa mga mata sa pagtuo gugma, sudungon ta si Jesus nga naa sa atong atubangan. Uguban ni Brother Julius, mag-pre-over kita. Ginoong Jesus, ako ito, na ikaw Diyos sa dalon, o sa sandanak siya, ito